Good evening, and welcome to the Daily News Roundup with Daily Mirror Online. You're with me, Nicholas Manuel. Let's take a look at our headlines. State Minister of Prison Lohan Ratwatta says the spread of the COVID-19 virus within prisons is under control. An individual who had arrived from the United Kingdom was identified with the new COVID-19 variant. The Special Task Force of Police yesterday recovered 20 kilograms of heroin during a raid in Koskoda. The European Union provides 8.26 billion rupees in grants to Sri Lanka. The CID yesterday arrested 2 suspects in Grand Pass with 12.6 million rupees in cash and 40 sovereigns of gold jewelry. The Working Committee of the UNP appoints new office bearers. The Badikal High Court today acquitted and released Pillayan from all charges in connection with the murder of Joseph Pararajasingham. Ajith Mannaperum awaits until legal formalities are met to take oaths as an MP. 2,471 persons not wearing face masks were identified in the Western Province from the 5th of January till today. Minister of Youth and Sports Namal Rajapaksa says the dates in which the airports will be reopened have been finalized. Now, diving into these stories in detail. State Minister of Prisons Lohan Ratwatta claims that the spread of the COVID-19 virus within prisons is under control. දැනට අපි PCR පරීක්ෂණ 4000කට 5000කට අධික සංඛ්‍යාවක් කරලා තියෙනවා. දැන් වෙනකොට අපිට බන්ධනාගාරය තුල ඉන්නේ PCR පොසිටිව් වෙච්ච 365යි. කවුරුත් මැරිලා නැහැ. ඊටාම හොඳට අපි ඒක සමනය කරගෙන තියෙනවා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ බන්ධනාගාරය තුල. අද හැමතුමයි අපිත් බන්ධනාගාරයට ගිහිල්ලා ආවේ. අපි බන්ධනාගාරය තුල ඒ අවශ්‍ය සියලුම කටයුතු කරගෙන අවශ්‍ය ආවරණ සහිතව අපි මේ බන්ධනාගාර තුල අවශ්‍ය කටයුතු කරගෙන යනවා. විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ අද වෙනකොට අපි මං බන්ධනාගාරය අමාත්‍යාංශය බාර ගන්නකොට රැඳිවන් 27000 ගාණක් හිටියා. අද වෙනකොට අපි 10065ක් නිදහස් කරලා තියෙනවා. ඒ 10065ම PCR පරීක්ෂණය කරලා PCR පරීක්ෂණය පොසිටිව් වුණා නම් ඒගොල්ලෝ නිරෝධාන මධ්‍යස්ථාන වලට ඇරලා දවස් 14ක් තියලා තමයි අපි නිදහස් කරන්නේ. PCR නෙගටිව් කට්ටිය PHI මාතෘන්ට දන්නලා ඒ අදාළ පොලිස් ස්ථාන වලට දන්නලා අපි නිදහස් කරලා තියෙනවා. An individual who had arrived from the United Kingdom was identified with the new COVID-19 variant, which is rapidly spreading around the UK. Chief epidemiologist Dr. Sudat Samarawira said the infected person might have arrived in the country a week or 2 ago, and investigations in this regard are underway. The research was conducted by the Sri Jayawardhanapura research team, headed by Professor Neelika Malavige. The Special Task Force of Police yesterday recovered 20 kilograms of heroin during a raid in Koskoda. ඊයේ දිනේදී කොස්කොඩ ප්‍රදේශයේදී කිලෝග්‍රෑම් 20ක පමණ හෙරොයින් තොගයක් හොයාගත්තා යම් කැලෑවක තිබී කෙසේ වෙතත් මේ හෙරොයින් තොගය මීට පෙර ලංකාවට තොග වශයෙන් මද්‍රව්‍ය ගෙනෙන ලද තොගවල කොටසක් හැටියට විශ්වාස කරනවා. මේ හෙරොයින් තොගය සංගවා තැබූ පුද්ගලයන් පිළිබඳව විමර්ශන පැවැත්වෙනවා. The European Union has provided Sri Lanka with 3 grants adding up to 8.26 billion rupees, which will support Sri Lanka's justice sector, help improve food safety, and strengthen efforts to mitigate climate change. The grants were signed on behalf of the government of Sri Lanka by Secretary to the Treasury S.R. Atigala and were presented by the ambassador of the delegation of the European Union to Sri Lanka, Dennis Chaibi. The Criminal Investigations Department has arrested 2 suspects, including an accomplice of drug kingpin Mohammed Siddiq, with 12.6 million rupees in cash and 40 sovereigns of gold jewelry in Grand Pass yesterday. ශ්‍රී ලංකාවේ මද්‍රව්‍ය ජාලයේ සිටි ප්‍රමුඛ පුද්ගලයෙක් වන්නේ සිද්දික් නැමැත්තා. මේ තැනැත්තා මද්‍රව්‍ය ජාලයට සම්බන්ධව කටයුතු කරා. ඒ වගේම මීට අවුරුදු 4කට පමණ පෙර ඔහු අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවා. ඔහු සම්බන්ධයෙන් නීතිය ක්‍රියාත්මක කළා. කෙසේ වෙතත් මෙම තැනැත්තාගේ සහායකයින් දෙදෙනෙකු බවට සැක කරන පුද්ගලයන් දෙදෙනෙක් ඊයේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ග්‍රෑන්ඩ් පාස් ප්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. මේ අත්අඩංගුවටගත් එක් පුද්ගලයෙකු සතුව ඔහුගේ ගෙදර බෑගයක තිබී රුපියල් 1,26,43,000ක මුදලක් සහ ඒ වගේම රන් පහුම් 40ක ස්වර්ණාභරණ සොයාගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම ඔහුට සහාය දුන් තවත් පුද්ගලයෙකුත් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. මෙම මුදල ප්‍රමුඛ පෙළේ මද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරු සිද්දික් විසින් මද්‍රව්‍ය
ජාවාරම් වලදී සපයන ලද මුදලක් බවටයි අනාවරණය වී තිබෙන්නේ. මොවුන්ට එරෙහිව මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ ඉදිරියේදී ක්‍රියා කිරීමට නියමිතයි. දැනට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ රඳවා තබාගෙන මොහු ප්‍රශ්න කරමින් පවතිනවා. විශේෂයෙන්ම මේ මුදල් මද්‍රව්‍ය ජාවාරමෙන් ලැබුණු මුදල් බවටයි සැක කෙරෙන්නේ. ඒ වගේම මෙයින් එක් තැනැත්තෙක් ප්‍රමුඛ මද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරු සිද්ධිගේ සහායකයෙකු ගෝලයෙකු බවට අනාවරණය වී තිබෙනවා. අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මේ සම්බන්ධයෙන් තවදුරටත් විමර්ශන සිදු කරනු ලබනවා. The Working Committee of the United National Party has approved the appointment of Akila Viraj Karyawasam, Palita Range Bandara, Wajira Abewardhana, and ASM Misbah as new office bearers. Akila Viraj Karyawasam was appointed as the assistant leader, while Palita Range Bandara was appointed as the general secretary. Wajira Abewardhana was appointed as the chairman of the party, and ASM Misbah as the treasurer. The Badiklo High Court today acquitted and released MP Sivanasatharai Chandrakanthan, alias Pillayan, and 4 others from all charges in connection with the murder of Badiklo District TNA parliamentarian Joseph Pararajasingham. While stating the legal formalities need to be completed for him to take oaths as an MP, former Deputy Minister Ajith Mannaparama, who is in line to fill the vacancy created in Parliament as former fellow parliamentarian Ranjan Ramanayaka has lost his seat, said his swearing-in might be delayed. The Elections Commission has to notify that Ramanayaka has lost his seat through a Gazette notification, and the SJB General Secretary has to nominate the next eligible nominee in the list. Accordingly, Mr. Mannaparama stands next in the list, with 47,212 votes. However, he can only take oaths after the Elections Commission gazettes his name. 2,471 persons not wearing face masks were identified in the Western Province from the 5th of January till today. Appropriate legal action has been taken accordingly. පසුගිය ජනවාරි 5 වෙනිදා අපි ක්‍රියාත්මක කළා මුහුණු ආවරණ නොපළඳින බස්නාහිර පළාත තුල ගැවසෙන පුද්ගලයෝ සම්බන්ධයෙන් මෙහෙයුමක්. ඊයේ දිනේදීත් මේ මෙහෙයුම ක්‍රියාත්මක වුණා. පුද්ගලයන් 137 දෙනෙක් රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණ වලට ලක් කර තිබෙනවා. එක් පුද්ගලයෙක් කොවිඩ් ආසාදිතයෙක් හැටියට හඳුනාගෙන තියෙනවා. මේ වන විට පසුගිය 5 වෙනිදා සිට අද උදෑසන 6 දක්වා කාලය තුල බස්නාහිර පළාත තුල මුහුණු ආවරණ නොපළඳින ලද පුද්ගලයන් 2471 දෙනෙක් සම්බන්ධයෙන් නීතිය ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අමතරව රැපිඩ් ඇන්ටිජන් හෝ PCR පරීක්ෂණ සඳහා යොමු කර තිබෙනවා. එයින් 47 දෙනෙක් කොවිඩ් රෝගීන් බවට හඳුනාගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ සමීප ආශ්‍රිතයින් 400කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් හඳුනාගෙන තියෙනවා. සමීප ආශ්‍රිතයින් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වෙත යොමු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම කොවිඩ් රෝගීන් බවට හඳුනාගත් පුද්ගලයන් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන වෙත යොමු කර තිබෙනවා. මේ මෙහෙයුම තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා බස්නාහිර පළාත තුල. Minister of Youth and Sports Namal Rajapaksa has confirmed that the dates in which the airports will be reopened have been finalized. දැනටත් ගුවන්තොටුපොළ විවෘත කරන දින නියම කරලා තියෙනවා. ඒ පිළිබඳව ගයිඩ්ලයින් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම සංචාරක ව්‍යාපාරට අපේ රට ක්‍රමානුකූලව විවෘත කරන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා. මොකද ඔබ දන්න කාරණය ලක්ෂ 30කට වැඩි තරුණ පිරිසක් සංචාරක ව්‍යාපාරයෙන් ජීවත් වෙනවා. ඉතින් මේ අය ගැන අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඩොලර් බිලියන 4.5ක ආදායමක් අපේ රටට ගේනවා. ඉතින් මේක ක්‍රමානුකූලව විවෘත කරේ නැත්නම් අපේ අවස්ථාවෙන් ගිලිහනවා. දැන්ට අපේ තියෙන කලාපීය රටවල් සියල්ලම සංචාරක ව්‍යාපාරය විවෘත කළා. ඉතින් අපිට වහගෙන ඉන්න බෑ. ඒ හින්දා අපි යම්කිසි ක්‍රමානුකූල විවෘත කිරීමකට යන්න ඕනේ. ඒ සඳහා යුක්‍රේන සංචාරකයල අත්හදා බැලීමක් පමණයි. ඉතින් අත්හදා බලනකොට පයිලට් ප්‍රොජෙක්ට් එකකදී අඩු වැඩි වශයෙන් යෝජනා එනවා. ඉතින් ඒවා අපි නිරාකරණය කරන ඉදිරියට යන්න ඕනේ. For further details on these stories, visit our website www.dailymirror.lk. Thank you for tuning in. I'm Nicholas Manuel, and this was the Daily News Roundup.